So still only 43 members are there. So why you are neglecting your attendance and your classes? You don't know what's happening with your final years. ఎందుకు మా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వట్లేదు? క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వట్లేదు, ప్రాజెక్ట్ అన్న అటెండ్ అవ్వట్లేదు, దేనికి రావట్లేదు? మీకున్న సిచ్యువేషన్ మీకు తెలియట్లేదు. జస్ట్ సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్నాము, రిలాక్స్ అవుతున్నాము, బాగుంది అని అనుకుంటున్నారు అంతే. లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఇయర్ కూడా అయిపోతుంది అని అనుకుంటున్నారు. చాలా టిపికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఎడ్ముడు? ఎడ్ముడో జాయిన్ అవ్వలేదు. కంటిన్యూస్గా మేము అలర్ట్ చేస్తూనే ఉంటున్నాం, జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పి 50% కూడా కంప్లీట్గా జాయిన్ అవ్వలేదు. అండ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ ఒక 30% కూడా అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయలేదు. అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయండి, లేట్ అయిపోతుంది, ఇవాళ లాస్ట్ డేట్ అని టైం టు టైం ప్రతిసారి మేము అనౌన్స్ చేస్తున్నాం, అయినా సరే ఎవరు కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో ఆల్రెడీ నేను మీకు అనౌన్స్ చేశాను కదా, టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ అండ్ 1 o'clockకి ఇట్ విల్ బి గెట్టింగ్ లాక్. ఖచ్చితంగా లాక్ పెట్టేశాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ప్రెసెంట్ 46 మెంబర్స్ వచ్చారు. Pavitra, change to number now. You are on name. Okay. Right, we'll move to the class. So we are discussing with the second unit, that is IPC communication. Right. So interprocess communication in distributed environment. So while communicating and while connected with many number of networks, so how the entire process or the process are going to be communicating with each other, how they will be sharing the resources, how they will be sharing the information, all these things, right? So while communicating those things, how the process are going to be doing, how the process are going to be sharing the resources. So that is will consider with this second unit, among which we discussed, we listed these contents as introduction, API for internet protocols, characteristics of IPC, like sockets, UDP communication, TCP stream of communication, external data representation, client-server communication, and the group communication, right? Among which we discussed about the API for internet protocols and introduction about the corresponding IPC communication, that is inter-process communication. Right. So coming to the introduction, in this unit we are being concentrating on the characteristics of the protocol that are being used for the communication. Adekya, yes ma'am. మీ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది, అందుకే పిలిచా. Right. So coming to the protocols, their characteristics, how they will be used for communication, right? And what are all the different means of communicating objects at different programming language levels, and how the Java API will be used for both the datagram communication and the TCP stream of communication while you are been communicating with the different set of protocols. Okay, so how this Java application programming interface will be useful for us, how it is been giving you the different building blocks for communicating with things, and how you are going to representing these objects, how you are going to preparing the interfaces in order to communicate within different process with a different set of protocols. Okay, right, and how the protocols will be get creating their interfaces, and how they will be invoking the other process for communication by using the remote procedure calls and remote method invocations and the broadcasting and group communication processes. So how the one-to-one communication and one-to-many communications and multicasting, single casting or unicasting will be done among them.
different processes and the different networks, how the protocols will be helpful for them, how the language constructs will be helpful for them, how the interfaces will be get constructed for different types of the programming languages. All these are to be kept focused in this unit, right? And for that one, we've been discussed about how the application program interface for the internet protocols will be there. For any device or any network or any process has to communicate, it has to choose about the internet protocols. So why? Because they has to be communicate among the internetworks. So for that one, as the communication is to be processed in between the internetworks, okay, we need the internet protocols. So internetworks కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి we need the internet protocols. So for that one, how the application programming interfaces will be get constructed, how they will be planned, ఎలాగా APIs మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్, యూడిపి ఒకటి టీసీపీ ఒకటి డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. యూడిపి యూజ్ చేస్తే కనుక జస్ట్ మనం ఒక మెసేజ్ పాసింగ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ లెవెల్లోనే ఏపీఐని మనము వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైనింగ్ ద ఏపీఐ ఫర్ ద యూడిపి కమ్యూనికేషన్ సింప్లీ యాజ్ ద మెసేజ్ పాసింగ్ అబ్స్ట్రాక్షన్, యాజ్ దెర్ విల్ బి ఓన్లీ అ సింగిల్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఒకవైపు నుంచే మనం మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుంటాము, మనం వేరే వైపు నుంచి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఎట్ ఏ టైం మనకి రాదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సింగిల్ or a simple message passing abstraction. And coming to the TCP stream of communication, TCP communication తీసుకుంటే కనుక for that one we will be considering the API as an abstraction of a two-way stream. There between the two pairs or between the pair of the process there will be a to and fro communication అన్నమాట. ఆ type of interface మనము డిజైన్ చేసుకుంటాం. Okay, so for both the ones we are going to be discussing in the language of Java. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది జావా లాంగ్వేజ్ లోనే మనం డిస్కస్ చేస్తాము for both the protocols. Okay, so if you consider the communication stack కనుక మనం consider చేస్తే for any communicating device, so this is how the stack of communication levels will be considered. So at the top level we will be having the applications and services, right? So how these particular applications are going to be getting giving the calls to the other process అంటే by using the RMA and the RPC, రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ కానీ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ కానీ యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి జనరేటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఆన్ ద కాల్స్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ ప్రాసెస్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఆర్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ కి అదర్ సైడ్ లో ఉన్న లేదా అదర్ ఎండ్ లో ఉన్న యూజర్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే, వేరే ప్రాసెస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే అప్లికేషన్స్ RMI యూజ్ చేసి కానీ RPC యూజ్ చేసి కానీ దే విల్ బి ఇన్వోకింగ్ ద కాల్స్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి initiating or triggering those process to get establish a connection in between them to continue the communication, right? So for that one, what you are going to use is we are going to take the help of the middle layers. So middleware layers help తీసుకుంటాం. సో అక్కడ మనకి middleware layers లో ఏం జరుగుతుంది అంటే RMI and RPC కాల్స్ మనకి జనరేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏమేం ప్రోటోకాల్స్ వాడుకుంటున్నాము, ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఏ వేలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయంటే రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై ప్రొసీజర్ లో వర్క్ అయ్యే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ మనకు తెలిసిన రిజంబుల్ సిస్టమ్స్ ఏంటి అంటే క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్స్. సో క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ లోనే మనకి రిక్వెస్ట్ రిప్లై ప్రోటోకాల్స్ అన్ని కూడా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఫైనల్ గా మనం డేటాని లేదంటే మనము కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ యూజ్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి how you are going to representing our data to the external world and how you are going to securing our data throughout the communication channel until it reaches the destination. So మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలాగా సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నామో అలాగే మన డేటాని ఎలాగా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా will be doing with the help of the middleware layers. And finally the protocols will be at the lower layer levels which are going to be setting all those things. So either UDP యూజ్ చేస్తున్నామా TCP యూజ్ చేస్తున్నామా అనే దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటే UDP తో TCP తో మనం ఏది యూజ్ చేసినా కూడా how the marshalling will be done in the UDP or TCP, how the data representation will be done in the UDP or TCP, and how the requests and replies will be considered in UDP or TCP, and next RMI and RPC in the UDP and TCP. Finally, the application will be sending out the request and getting the replies from that particular request. So this is how the API for internet protocols will be built up. So application programming interface ఎలాగా రెడీ చేసుకుంటాము, ఏ విధంగా మన ప్రొసీజర్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ద ప్రోటోకాల్ లెవెల్ మన మాస్టరింగ్ టెక్నిక్స్, ఎక్స్టర్నల్ డేటా రిప్రజెంటేషన్, రిక్వెస్ట్ RMI అంతా జనరేట్ అయ్యి సింగిల్ రిక్వెస్ట్ గా మనకి అవుట్ సైడ్ అప్లికేషన్ వేరే ప్రాసెస్ కి మనం సెండ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, and coming to the characteristics of the inter-process communication. అసలు inter-process communication characteristics ఏమేమి ఉంటాయి, అసలు ఏం జరుగుతుంది, what do you mean by this inter-process communication అంటే that process may be a single device or a particular network or a group of networks, whatever it is.
సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్ కి కమ్యూనికేషన్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ నుంచి గ్రూప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ కి కమ్యూనికేషన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏం కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ మెసేజ్ పాసింగ్ యూజింగ్ సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఫెసిలిటీస్. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసున్న గ్రూప్ కి కానీ తెలియని గ్రూప్ కి కానీ మనం కనెక్ట్ అయ్యి మనం మెసేజ్ ని పాస్ చేయడమే, దట్ ఈస్ సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ద డేటా. సో దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్ఫేసెస్, యూజ్ ఆఫ్ సాకెట్స్. సో ఆ సాకెట్స్ మనం కనెక్ట్ చేసుకుని అంటే మనం ప్లగిన్ అవుతూ ఎలా ప్లగిన్ అవుతాము బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సాకెట్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్లగింగ్ ఇన్. ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్ కి ప్లగిన్ అవ్వాలి అని అంటే వి నీడ్ ద సాకెట్స్. సాకెట్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి? సాకెట్స్ విల్ బి డిజైన్డ్ ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ దగ్గర సాకెట్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసెస్ మనం దేంతో డెవలప్ చేస్తాము అంటే యూడిపితో కానీ టీసీపీతో కానీ మనం బిల్డప్ చేసుకుని రెడీ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ మనకి ఐపీసీలో డిస్కస్ చేస్తే వీల్ హ్యావింగ్ ద 2 కేటగిరీస్. ఒకటి సింక్రనస్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్, ఇంకొకటి అసింక్రనస్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్. సో సింక్రనస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు, once the data is been sent by a client or a particular person who is been a sender నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి రిక్వెస్ట్ కానీ లేకపోతే డేటా కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్యూడ్ ఇన్ ద రిమోట్ సైట్స్. ఎక్కడైతే మనము డేటా పెట్టుకుంటున్నామో, ఎక్కడైతే మనం ఏ ఛానల్ ద్వారా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నామో ఆ ఛానల్ ద్వారా వెళ్ళిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్, సెండర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఛానల్ దగ్గర, ఆ రిమోట్ సైట్ దగ్గర క్యూస్ లో ప్లేస్ చేయబడుతుంది. అండ్ మెసేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ బై క్లయింట్స్. ఓకే, ద లోకల్ ప్రాసెస్ అట్ పర్టికులర్ రిమోట్ సైట్, ఆ రిమోట్ సైట్ దగ్గర లోకల్ ప్రాసెస్ ఏమైతే ఉంటాయో, ఏవైతే హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాయో, అండ్ దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డీలింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ గెట్టింగ్ డెలివర్డ్ టు ద పర్టికులర్ డివైస్. మనం ఒక డివైస్ మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్ ఆ పర్టికులర్ సెండర్ దగ్గర ఉన్న క్యూస్ దగ్గర దే విల్ బి క్యూడ్ దేర్. మన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా క్యూలో పెట్టబడి ఉంటాయి. సో ఆ లోకల్ ప్రాసెస్, ఆ పర్టికులర్ సెండర్ దగ్గర ఏదైతే లోకల్ ప్రాసెస్ ఉందో, హెల్పింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, అండ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ బి డీక్యూయింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద పర్టికులర్ ప్రాసెస్. ఏ డివైస్ కి అయితే మనం రిక్వెస్ట్ ని పంపించామో ఆ డివైస్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ ని డెలివర్ చేసే, లేదంటే ఆ ప్రాసెస్ ని, ఆ జాబ్ ని, ఆ డేటాని డెలివర్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ లోకల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, క్యూయింగ్ అండ్ డీక్యూయింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ as the system names does, as a synchronous one, both the sender and receiver will be rendigious and they will be responsible for each other's communication. They will be intact అన్నమాట. which acknowledgement లేకుండా no other process will be done. అంటే ఒకసారి మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత 2 ప్రాసెస్ మధ్యలో if it is to be completed or if it is not being completed, if there is an error or not, everything will be get acknowledged in between them. ఒక ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన acknowledgement, హ్యాండ్ షేకింగ్, రిప్లైస్, రిక్వెస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేయడము, లేదంటే నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దే విల్ బి ఇన్ ద బ్లాకింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఒకసారి మనం సెండ్ చేసాము, సెండ్ చేసిన దానికి రిప్లై వస్తేనే దెన్ యూ విల్ బి సెండింగ్ ద అనదర్ డేటా. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ విల్ నాట్ బి సెండింగ్ ఎనీ అదర్ డేటా దేర్ ఆన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్. సింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి ఆ బ్లాకింగ్ సిచ్యువేషన్ అని ఏమీ ఉండదు, మనం ఏమి చూడము. సింప్లీ బీన్ సెండింగ్ ద డేటా ఇన్ ప్యారలల్ గా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఒకవేళ నిజంగానే మనము బ్లాక్ అయ్యాము ఇన్ ద సెన్స్, దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు వెయిట్. అంటే ఏంటంటే మనకు ఖచ్చితంగా రిక్వెస్ట్ వస్తేనే, లేదంటే అక్నాలజ్మెంట్ వస్తేనే నెక్స్ట్ ది పంపించాలనే సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే మనం వెయిట్ చేస్తాం. లేదు, మనం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు, వీ కెన్ సెండ్ ద సెట్ ఆఫ్ డేటాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాట్సాప్ లో ఇమేజెస్ పంపిస్తున్నాం, ఒక ఇమేజ్ ముందు వెళ్ళింది, ఒక ఇమేజ్ వెనకాల వెళ్ళింది, మనం ఏం పట్టించుకోం. బట్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ సింప్లీ సెండింగ్ ద 10 ఇమేజెస్ టు ద ఫ్రెండ్. ఆ 10 ఇమేజెస్ ముందు ఒకటి వెళ్ళిందా, తర్వాత వెనకాల వెళ్ళిందా, లేకపోతే 10th ఇమేజ్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయిందా అనేది మనకు అనవసరం. సో ఇది వెళ్ళింది, బట్ ఆల్ ద 10 విల్ బి గో, దే విల్ బి గోయింగ్, బట్ నాట్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. సో అలాగా మనం అసింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్ లో చెక్ చేసుకుంటాం. ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వము, టైం ఫాలో అవ్వము, నథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద అసింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్. బట్ సింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్ లో టైమ్ అండ్ ఆర్డర్ విల్ బి followed అనమాట. But both the systems will have their own advantages and disadvantages depending upon the considerations and depending upon the requirement of the application. We will be choosing the type of the communication. Okay. And another characteristic of IPC is the message destinations. అంటే ఎక్కడికి మనం పంపిస్తున్నాము, where we are been sending our message, where we are sending our message.
So this is to be get considered, and this is very important in sending the IPC communication. IPC communication లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఏ అడ్రస్ కి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నాము, ఎంత మందికి పంపిస్తున్నాము, యూ ఆర్ బీన్ సెండింగ్ టు వన్ ఆర్ మెనీ. If many, if they are belonging to the single network or a single device and whatever it is, ఒకటే డివైస్ లో ఉన్న మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ కి పంపిస్తామా, ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఉన్న మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ కి పంపిస్తున్నామా, లేకపోతే మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ కి పంపిస్తున్నామా, where we are being sending, we are sending to a single network or a single system, or systems present in a single network, or systems presenting in a multiple networks. This is to be decided depending upon that you are being sending the data to the destinations. So ఇక్కడ మనం ఎలా పంపిస్తామంటే while sending, so ఇక్కడ చెప్పినట్టు మనం పంపించేటప్పుడు that particular IP address and port address and the buffer in which you are being sending the data. డేటా కనుక మనకి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళకపోతే the data will be stored in the buffer. సో ఏ ఐపీ అడ్రస్ కి పంపిస్తున్నాము, అలాగే దాని యొక్క పోర్ట్ అడ్రస్ ఏంటి, అండ్ బఫర్ ఫర్ స్టోరింగ్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ టు బి సెంట్. అండ్ మెనీ టు వన్ ఉందనుకోండి, మెనీ సెండర్స్ టు సింగిల్ రిసీవింగ్ పోర్ట్. సో మెనీ టు వన్ అంటే ఏంటి అని అర్థం, నెంబర్ ఆఫ్ సెండర్స్ ఉంటారు బట్ సింగిల్ పోర్ట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ మల్టీ క్లాస్ విచ్ ఇస్ మెనీ టు గ్రూప్. సో అట్లా పాసిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ కి రావచ్చు. ఓకే, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ డైనమిక్ అడ్రసెస్ నుంచి మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే విల్ బి చేంజింగ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ డేటా టు బి వన్ పొజిషన్ టు ద అనదర్ పొజిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వేలో ఆ డేటా మనకి వెళ్ళట్లేదు అనుకున్నప్పుడు విల్ బి bypassing the address or bypassing the route. That particular route bypassing is nothing but the relocation. ఇండిపెండెంట్ అనమాట. అంటే ఏ పర్టికులర్ డేటాకి మనం పంపిస్తున్నాము, ఎక్కడే పంపిస్తున్నాము, if you are being changing the address or if you are being changing the senders, ఎవరికి పంపించాలి, ఎంతమందికి పంపించాలి. సో మన మెసేజెస్ కానీ లేకపోతే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విషెస్ కానీ మనం పంపిస్తూ ఉంటాం అకేషనలీ. సో ఇన్ దాట్ కేస్ మనం వాట్సాప్ నుంచి అలా పంపిస్తున్నప్పుడు యు ఆర్ బీయింగ్ చూసింగ్ ద లిస్ట్ చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎవరికి పంపించాలి, ఎలా పంపించాలి, యాజ్ అ గ్రూప్ పంపిస్తామా, పంపిస్తామా. సో ప్రెసెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వాట్సాప్ మీద రెస్ట్రిక్షన్ ఇస్తారు, ఓన్లీ ఫైవ్ మెంబర్స్ హ్యాస్ టు బి సెంట్ ఇన్ తో. సో ఇంతకు ముందు విల్ బి సెండింగ్ లాట్ మెనీ, చాలా మెంబర్స్ ఒకేసారి మనం పంపించవచ్చు. సో గ్రూప్స్ కి ఒకలాగా పంపించాలి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గ్రూప్ లో ఉంటే ఒకలాగా పంపించాలి, గ్రూప్ లో లేకపోతే ఇంకొకలా పంపించాలి, లేదు ఇండివిజువల్ గా సెండ్ చేయాలి యాజ్ గ్రూప్స్ అంటే ఇంకొకలా పంపించాలి, లేదు సెట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఒకేసారి పంపించాలి అంటే 5 మెంబర్స్ కాకుండా అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ లో పంపించాలి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ లో పంపించేటప్పుడు హౌ యు ఆర్ బీయింగ్ సెండింగ్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, 1 to many పంపిస్తాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి, లేదా మెనీ టు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి మనకే విషెస్ వస్తున్నాయి. సో అంటే అందరూ కూడా ఒకటే పోర్ట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నారు, ఒకటే ఐపీ అడ్రస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నారు. సో హౌ యు ఆర్ బీయింగ్ సర్వింగ్, ఎలాగ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, ఎలా మనం ఫ్లెక్సిబుల్ గా బఫర్స్ ని వాడుతున్నాము, ఎలా మనం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఐపీ అడ్రస్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, హౌ ద పోర్ట్ అడ్రస్ పోర్ట్ కుడ్ బి క్యూడ్. అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పటికీ మన దగ్గర క్యూ లో ఎలాగా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నెట్వర్క్ ఉంటే అన్ని మెసేజెస్ వచ్చేస్తాయి, నెట్వర్క్ కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా లేకపోతే ఎవ్రీ మెసేజ్ విల్ బి గెట్ క్యూడ్, నెమ్మదిగా ఒక్క మెసేజ్ మన వాట్సాప్ లో వస్తూ ఉంటుంది. So he will be deciding that how the message destinations has to be decided, how the service ports has to be get done. ఎలాగ మనం చెప్తూ ఉంటాం, సర్వర్ కి ఎప్పుడు పంపుతాము, పోర్ట్స్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఎలాగ బైండప్ చేస్తాము, ఆ అడ్రస్ ని మ్యాప్ ఎలా చేస్తాము, లేదంటే రెలొకేట్ ఎలా చేస్తాము, రీలొకేషన్ అనమాట. రిలొకేషన్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ అని అంటే రీలొకేషన్. సో అడ్రస్ ని మార్చుతున్నాము, ఐపీ అడ్రస్ మార్చుకున్నాము, లేకపోతే మనకి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ప్రాక్సీస్ యూజ్ చేసుకుని విల్ బి రీచింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్. సో ప్రాపర్ అడ్రస్ తో మనకి రీచ్ అవ్వకపోతే ప్రాక్సీ యూజ్ చేసుకుని వాటికి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ హౌ ద మెసేజ్ డెస్టినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిలయబిలిటీ అండ్ ఆర్డరింగ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో we doesn't know that who will be connecting to the network or connecting to our communication procedure and who are being disconnecting. మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, మనం చెప్తూనే ఉంటాం, మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తూనే ఉంటాం, ఎవరు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారో ఎవరు డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారో మనం చెప్పలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాసే తీసుకున్నాం, కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, కొంతమంది డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఒకసారి నా మాట వినిపించదు, ఒకసారి కనిపించదు, బ్లర్ గా ఉందని మీరే చెప్తూ ఉంటారు, వినిపించట్లేదని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఏంటి అంటే హౌ రిలయబుల్లీ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి షేర్డ్. So how people are being adding, how the data is being ordered up.
సో డేటా కమ్యూనికేషన్ కానీ రిసోర్స్ షేరింగ్ కానీ ఎలా ఆర్డర్ లో జరుగుతుంది, లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగ మనం పాస్ ఆన్ చేస్తున్నాము, వెదర్ యూ ఆర్ రిలయబుల్లీ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఎనీ లాసెస్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎనీ కనెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ బిట్వీన్. మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఛానల్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకెవరైనా బైపాస్ చేస్తున్నారా, ఓన్లీ ప్రాపర్ అండ్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతున్నారా. సో మీ క్లాస్ లో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు 94 నెంబర్స్ పెట్టుకుని, లేని నెంబర్స్ అందరు పెట్టుకుని యాడప్ ఆన్ అవుతూ ఉంటారు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పాసిబిలిటీ టు రిమూవ్ దోస్ నెంబర్స్. సో అలాగే నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వగలుగుతున్నానా లేదా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ బీన్ డెలివర్డ్ ఇన్ ప్యాకెట్స్ ఇన్ అ రిలయబుల్ వే ఆర్ నాట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డ్రాప్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ లాస్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేవింగ్ దట్ పర్టికులర్ లాస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు లాస్ అవుతున్నారా, ఎంతవరకు వ్యాలిడిటీ ఉంది నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇంటిగ్రిటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కరప్ట్ అవ్వకుండా, వెదర్ ఐ కెన్ సెండ్ యూ ద డేటా ఆర్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ బీన్ జనరేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆటోమేటిక్ గా డూప్లికేట్ అవుతుందా వితౌట్ రీసెండింగ్. నేను ఒకసారి పంపించకుండానే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏమైనా డబుల్ టైం వస్తూ ఉంటుందా. ఆ డబుల్ టైం రావటం అంటే, జనరేట్ అవ్వటం అంటే ఇట్ మే బి రీచింగ్ ద అదర్ డెస్టినేషన్స్ ఆల్సో. సో అలాంటి ఏమీ లేకుండా అంటే వ్యాలిడిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ మనం మెయింటైన్ చేయడాన్ని మనం రిలయబిలిటీ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆర్డర్ అప్. ఇది మీకు తెలిసిందే, ఒకటి ముందు వెనకాల అంటే జస్ట్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం. దీని తర్వాత ఏది వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ గా మనం ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నామా లేదా, వెదర్ ద డెస్టినేషన్ ఇస్ బీన్ గివెన్ ద ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మెసేజెస్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ will been sent. So these are all the characteristics that we have to decide. What are those? First one is the what is whether you are being working in the synchronous environment or asynchronous environment. Next, how the message destination is to be decided, how the address is to be defined, and whether the message that we are being sending as a valid one or maintaining the integrity of it, that is the reliable IPC communication you are being following or not, and ordering up of the messages are being ordered or not. Okay, and coming to the sockets. So next one is the sockets. So ఇక్కడ మనము ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్ లో మనం ఏది ఫాలో అయినా ఏం చేసినా we been using the sockets as a plugins to get communicate or to get connected with the other process. వేరే ప్రాసెస్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా మనము ఎలాగ మనము కనెక్ట్ అవుతున్నాము, హౌ యు ఆర్ బీన్ గెటింగ్ అటాచ్డ్ విత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద అదర్ పార్టీ. వేరే పార్టీతో, వేరే నెట్వర్క్ తో, వేరే ప్రాసెస్ తో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాము, ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సాకెట్స్. సో సాకెట్స్ అంటే ఏం చెప్పారు ఇక్కడ, దే ఆర్ బీన్ నథింగ్ బట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ బోత్ ఫర్ ద TCP and the UDP communication. మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ చూస్ చేసుకున్నా కూడా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలయ్యేలాగా మనకి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ ని ప్రొవైడ్ చేయడమే సాకెట్స్ యొక్క అల్టిమేట్ ఇంటెన్షన్ అనమాట. సో ప్లగిన్స్ అనమాట, అంటే ప్లగ్ పెడితే మనం ఎలా అయితే మనం పవర్ తెచ్చుకుంటామో, ప్లగ్ పాయింట్ వరకు పవర్ వస్తుంది. ప్లగ్ పాయింట్ నుంచి మన డివైస్ లోకి మనం పవర్ రావాలంటే మనం ప్లగ్ ని లోపల ఇన్సర్ట్ చేస్తేనే దెన్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ద పవర్ ఇన్ టు ఆ డివైస్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే these sockets will be useful for plugins as connecting to them. సో ప్లగిన్స్ గా మనం యూజ్ అవుతాయి. దేనికి యూజ్ అవుతాయి, ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకొక డివైస్ కి అటాచ్మెంట్ చేసుకునే విధంగా, అదే టు కనెక్ట్ విత్. ఓకే, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ కమ్యూనికేషన్ అయినా అవ్వనివ్వండి, మనకి సాకెట్స్ ఆర్ బీన్ దేర్ ఫోర్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, సో సాకెట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు పోర్ట్స్ ఆన్ గివెన్ కంప్యూటర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్కడ ఉంటాయండి అంటే పోర్ట్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయండి. దే విల్ బి బాండింగ్ టు ద పోర్ట్ నెంబర్స్. సో పోర్ట్ నెంబర్స్ ని బట్టి సాకెట్స్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. So they will be bonded to the sockets and they will be connected to the particular computer. So ఒక్కొక్క కంప్యూటర్స్ కి ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉండొచ్చు అంటే each and every computer will be possessing 216 possible ports available to the local process for receiving the messages. లోకల్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన అంటే నాన్ లోకల్ నెట్వర్క్ కాకుండా లోకల్ నెట్వర్క్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని గెట్ చేసుకోవడానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ 216 పాసిబుల్ పోర్ట్స్. సో 216 పాసిబుల్ పోర్ట్స్ లో మనం సాకెట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసి పెట్టి ఉంచుతాం. So if these sockets can be connected to these 216 possible ports, then only they're able to connect with different processes to get communicate and connect with the other systems also. Okay, each process can designate multiple ports for different message types. Chudandi ikkada. So this is the difference you have to identify. Each process can designate multiple ports for different message types. Okokka message type ki మనం ఒక్కొక్క different types of ports ని డిజైన్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సో దోస్ పర్టికులర్ అంటే మెసేజ్ డిపెండెంట్ పోర్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, దోస్ పోర్ట్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మల్టీకాస్ట్ కమ్యూనికేషన్. వై? బికాస్ multicast communication may be included the generalized communication and the what is called as multi type of communication or the multi type of messages.
సో మల్టీకాస్ట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఉండదు కాబట్టి మెసేజ్ డిపెండెంట్ పోర్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మల్టీకాస్ట్ లోంచి బైపాస్ చేస్తాం. ఓకే, so sockets are nothing but the abstraction of the endpoints and they will be get bounded to the ports on the system. Okay, each and every system will be provided to the maximum of 216 ports for the local process of communication, and these ports can be of dependent upon the type of the messages they are going to be received. If those sort of ports are there, they will be get bypassed in the multicast communication. Okay, and many processes in the same computer can deliver to the same port. However, sockets are typed associated with either TCP or UDP. So చాలా ప్రాసెస్ వరకు ఒకటే సిస్టమ్ లో అంటే సేమ్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన సేమ్ పోర్ట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఉంటాయి. మెనీ టు వన్ కానీ 1 to many కానీ ఏదైనా కూడా. అంటే అక్కడ డిఫరెంట్ అంటే సిస్టమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే రిక్వెస్ట్లు అనుకోండి. మన సిస్టమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే రిక్వెస్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ లో దెర్ విల్ బి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. One is to be the operating system, one will be the memory, one will be the processor, one will be the IO devices. ఇలా different ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా. ప్రింటర్ కి సంబంధించింది ఉంటుంది, కీబోర్డ్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించింది ఉంటుంది, మెమరీకి సంబంధించింది ఉంటుంది, బస్ కి సంబంధించింది ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటూ ఉంటాయి లోపల. సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ a single system. If these has to be communicated with the external network, obviously they has to get communicated with the port of the corresponding system. Same port ke almost connect ayi untayi. Okay, sockets will be dependent upon the TCP or UDP. TCP ki oka rakamainatuvanti sockets, alage UDP ki oka rakamainatuvanti sockets manaku untayi. Okay randi, sockets ante ardhamaindi kada, they will be the abstraction of the endpoints both for the TCP or UDP communication, and these sockets will be get bonded to the ports given to the computer, and each and every computer will be processed with 216 of the maximum ports, and these ports can be of the message dependent. If these message dependent ports will be there, they will be bypassed from the multicast communication, and most of the many processes are going to communicating to the single port in the single system. Okay, see how the socket connection will be established between the two systems. See here, two sockets are there, that is two processes are there. The internet addresses are being given like this. One is 138.37.94.248 and another one is 138.37.88.249. See, their gateway address is different here. Okay, they are being deferred at this particular class. E class దగ్గర అవి డిఫర్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ మనకి క్లయింట్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ సర్వర్. Client address is this, server address is this. Client is having a certain socket for it to connect with the external world, and server is having its own socket to connect with the external world. Okay, and this is these are all the different ports connected to that particular socket. Socket ki sambandhinchina different ports connect ayi unnayi, alage server ki sambandhinchina different ports connect ayi unnayi. So ikkada వీటి రెండింటి మధ్యలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే అగ్రీడ్ పోర్ట్ అని ఇక్కడ పెట్టారు చూడండి. అగ్రీడ్ పోర్ట్ విచ్ ఇస్ అ మ్యాచ్ ఆర్ కంపాటబుల్ పోర్ట్ in between these two types of devices. So ఈ రెండింటి మధ్యలో TCP రన్ అవుతుందా, UDP రన్ అవుతుందా, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ ని వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారా అని మీద బేస్ అయ్యి ఏ పోర్ట్ తో అవి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయో ఆ పోర్ట్ కి అవి లాజికల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ వన్ sockets are responsible for that to assign the ports for us and to get established the connection in between them. I think everybody are clear now. Okay, అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Right. So ప్రతి ప్రాసెస్ కి కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రసెస్ ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి, అలాగే వాటికి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ సాకెట్స్ ఉంటాయి. సాకెట్స్ ఆర్ ఆల్ abstraction of the endpoints అన్నాం. సో abstraction of the endpoints is nothing but endpoints లో మనకి కంప్లీట్ గా ఏముంటాయి, పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో పోర్ట్స్ నుంచి అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ ని తీసుకొచ్చి మన డివైస్ కి ఇంటర్నల్ గా ఇచ్చేది ఏంటి అంటే సాకెట్. సో ఏ పోర్ట్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఏ పోర్ట్ నుంచి మనం మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము, అలాగే మనం ఏ పోర్ట్ కి మెసేజ్ పంపిస్తున్నాము అనేది డివైస్ చేసేది ఎవరు అంటే సాకెట్ హియర్. So socket will be get connected to the multiple ports of a single system, and it will be deciding that to a particular device, if you are being connected, which port of that particular device will be matched with which port of your device. మీ డివైస్ యొక్క ఏ పోర్ట్ నుంచి ఆ డివైస్ యొక్క ఏ పోర్ట్ కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి, దేనికి మ్యాచ్ అవుతున్నారు, దేనితో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే సాకెట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే వాటి మధ్యలో మ్యాచ్ అయిన పోర్ట్స్ ఏమున్నాయో వాటి మధ్యలో లాజికల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాటి మధ్యలో మెసేజ్ కమ్యూనికేషన్ జరిగేలాగా చేసేది సాకెట్. సో దాని నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కూడా అది రిసీవ్ చేసుకుని సాకెట్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్నల్ డివైస్ కి డెలివర్ అవుతుంది.
సో అగ్రీడ్ పోర్ట్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏంటి అంటే ఈ క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్యలో ఇవన్నమాట, ఇవి రెండు. సో ఇంకొక డివైస్ కి ఏదో కనెక్ట్ అయితే ఇంకొక పోర్ట్ కి ఏదో కనెక్ట్ చేసుకుంటాం, వేరే డివైస్ కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇలాగా ఒక పోర్ట్ నుంచి ఒక పోర్ట్ కి డిఫరెంట్ మ్యాచ్డ్ పొజిషన్ లో అంటే మ్యాప్డ్ మ్యాచింగ్ పోర్ట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో టీసీపీలో కానీ యూడిపిలో కానీ జావా ఇక్కడ మనకి ఎలాగా కనెక్ట్ చేస్తుంది, హౌ ద జావా ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్ యూ ద ఏపీఐ ఫర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్. సో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ కి మనకి జావా నుంచి ఏపీఐ ఎలాగా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది, ఎలా డిజైన్ చేస్తుంది అంటే either for TCP or UDP communication, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అయినా కూడా జావా ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఐనెట్ అడ్రస్ క్లాస్. ఒక ఐనెట్ అడ్రస్ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. ఇట్స్ కంటైనింగ్ అ మెథడ్ called as get by name. దానికి ఏముంటుంది, ఇట్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అ మెథడ్ called as get by name which is a domain name service. సో డొమైన్ నేమ్ స్పేస్ యొక్క డేటాని గెట్ చేసుకోవడమే అది చేసే ఫంక్షనాలిటీ. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్, ఇట్స్ గెట్టింగ్ బై నేమ్, దట్ ఈస్ ద డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ గెట్ చేసుకోవడం కోసము వీఆర్ బీన్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ ఐనెట్ అడ్రస్. ఐనెట్ అడ్రస్ అనే క్లాస్ నుంచి మనము ఆ మెథడ్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుని వీఆర్ బీన్ అబ్టైనింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, irrespectively of the number of address bits, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తున్నాము, అది IPv6 IPv4 లోనా ఏంటి అనేది మనకు అనవసరము. Just to get the DNS of any particular system, we will be using the method name called as get by name, which is derived from a class called as inet address. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఐనెట్ అడ్రస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ యొక్క ఐనెట్ అడ్రస్ మనం రిట్రీవ్ చేయాలంటే మన జావా కోడ్ లో ఏం రాస్తాము అంటే we'll be writing like this. So this is what we are writing here. So inet address a computer. ఒక కంప్యూటర్ యొక్క inet అడ్రస్ మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది, inet అడ్రస్ అనే క్లాస్ లోనే ఉంది కాబట్టి వీఆర్ బీన్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. వీఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ అ మెథడ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ కాల్డ్ as get by name. మెథడ్ ఏంటి, గెట్ బై నేమ్ అనేది మెథడ్. క్లాస్ ఏంటంటే ఐనెట్ అడ్రస్ వాడుతున్నాం కదా. సో దట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుని, మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాము, ఐనెట్ అడ్రస్ అనే క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుని we been calling the IP address of this particular space. ఈ అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి, డొమైన్ నేమ్ స్పేస్ నుంచి, పర్టికులర్ అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి ఐపీ అడ్రస్ ని రిట్రీవ్ చేయడం కోసము వీఆర్ బీన్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, ద క్లాస్ ఎన్క్యాప్సులేట్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో మన ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, ఐనెట్ అడ్రస్ అనే క్లాస్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఐపీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఎన్క్యాప్సులేట్ చేయడంలో మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎన్క్యాప్సులేటింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డొమైన్ స్పేస్ వాట్ యు బీన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద మెథడ్. మెథడ్ పారెంథసిస్ లో మనం ఏమైతే ఇచ్చామో ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ నేమ్ స్పేస్ నుంచి మనకి ఐపీ అడ్రస్ ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది. ఓకేనండి, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద జావా ఇస్ గోయింగ్ టు బి బిల్డింగ్ అప్ ఆర్ గెట్టింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ ఫర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్. సో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ స్పేస్ నుంచి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని రిట్రీవ్ చేయడానికి మనకు అలాగా యూస్ అవుతుంది జావా ఏపీఐ. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద యూడిపి డేటాగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్. సో యూడిపి కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ద యూడిపి డేటాగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి డన్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్ లో యూడిపిని టీసీపీని కూడా మనం యూనిట్ లో డిస్కస్ చేస్తాము అని. సో వాట్ ఈస్ ద యూడిపి డేటాగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్? సో ఏం చేస్తుంది, వాట్ ద యూడిపి విల్ యాక్చువల్లీ డన్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇవన్నీ తెలుసు, జస్ట్ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ అ గ్లాన్స్ లో చెప్పుకుని వెళ్ళిపోదాము. సో ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ అంటే క్లయింట్స్ finds an available port for UDP connection. అంటే మనం అనుకున్నాం కదా, ఎప్పుడైతే మనం ఒక డేటాను పంపించాలనుకున్నామో వీఆర్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ క్లయింట్. సో క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫైండింగ్ అవుట్ ద అవైలబుల్ పోర్ట్ ఫర్ ద UDP కనెక్షన్. ఓకే, సారీ అక్కడ UPDL ఉంది, UDP కనెక్షన్ అనమాట. సో UDP కనెక్షన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్న పోర్ట్ ఏంటనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చెప్పాను కదా, మ్యాచింగ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పోర్ట్ నుంచి మాత్రమే మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాము. సో ఆ మ్యాచింగ్ పోర్ట్ కోసం ఫస్ట్ విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్. So then it's going to be binding the port to the local IP address. సో లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మనం దాన్ని బైండ్ అప్ చేసుకుంటాం. ఏ మెథడ్ నుంచి అయితే మనం ఐపీ అడ్రస్ తెచ్చుకున్నామో ఆ లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ కి మనం దాన్ని బైండ్ అప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సర్వర్ ఫైండ్స్ డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్, పబ్లిసైజెస్ ఇట్ టు క్లయింట్స్ అండ్ బైండ్ ఇట్ టు ద లోకల్ ఐపీ. ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని బైండ్ అప్ చేస్తున్నామో సర్వర్ విల్ బి డిజిగ్నేటింగ్ అ పోర్ట్ టు us. మనం ఏ డివైస్ లో అయితే మనం సర్వీస్ కావాలని అనుకుంటున్నామో ఆ డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ ని, అంటే సర్వర్ ఆ డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి
మనకి పబ్లిసైజింగ్ టు ద క్లయింట్, మనకి కనిపించే విధంగా మనం బైండ్ చేసుకునే విధంగా మనకు ఐపీ అడ్రస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏంటంటే మనము ఒక సిస్టమ్ తో లేదా ఒక ప్రాసెస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుని దాని దగ్గర ఉన్న రిసోర్స్ ని మనం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో మనం ఏం చేస్తాము, యూఆర్ బీన్ రిక్వెస్టింగ్ వన్ ప్రాసెస్, ఒక ప్రాసెస్ కానీ ఒక నెట్వర్క్ కానీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ యు ఆర్ బీన్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ ఇస్ వీఆర్ బీన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ టు కంటిన్యూ. మనం కమ్యూనికేషన్ కంటిన్యూ చేయడం కోసం దాని యాక్సెప్టెన్స్, దాని లింకింగ్ పైరింగ్ కోసము మనం ఒక అడ్రస్ ని అడుగుతున్నాం అనమాట. ఆ పైరింగ్ కనిపించాలి అని అంటే, పైరింగ్ మనం చేయాలి అని అంటే దాని అడ్రస్ ఏంటి, దానికి లింక్అప్ అయ్యే కోడ్ ఏంటి, మన దాని యొక్క లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, మన డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, దాని పోర్ట్ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దాని ఐపీ అడ్రస్ ఏంటో మనకి తెలియాలి కదా. సో దట్ ఆ లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ తెలియటం కోసము మనం ఫస్ట్ ముందు రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఆ తీసుకున్న రిక్వెస్ట్, whatever the request that is being received by the server device or the device which we want to communicate with, అదేం చేస్తుందంటే డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఖాళీగా మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో దేన్ని అడుగుతున్నాము, యూడిపి మ్యాచ్డ్ పోర్ట్ గురించి అడుగుతున్నాం. ఆ పోర్ట్ సంబంధించినది అవైలబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది చూసి దాని యొక్క లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ మనకు కనిపించేలాగా చూస్తుంది. ఎందుకు అంటే మన లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ ని దాని లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ తో లింక్అప్ చేస్తేనే we will be establishing a logical connection in between the two devices. కాబట్టి మన లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ మన పోర్ట్ నుంచి మన అడ్రస్ తీసుకెళ్లి నేను నీతో ఈ పర్టికులర్ యూడిపి కమ్యూనికేషన్ నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. సో గివ్ యువర్ అవైలబుల్ లోకల్ ఐపీ ఆఫ్ ద యూడిపి పోర్ట్. మీ యూడిపి పోర్ట్ యొక్క లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ నాకు ఇస్తే ఐ విల్ బి pairing with that particular one and I will be continue the communication అని మనం చెప్తున్నాం అనమాట. సో దట్ అప్పుడు మన అదేం చేస్తుంది, సర్వర్ విల్ బి ఎగ్జిబిటింగ్ ఇట్స్ లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ us టు గెట్ ద పోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దాని పోర్ట్ తో మనం పైరప్ అవ్వడం కోసము దానికి అవైలబుల్ గా ఉన్న ఆ కరెస్పాండింగ్ యూడిపి పోర్ట్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ మనకు కనిపించేలాగా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పబ్లిసైజ్. దెన్ సర్వర్ ప్రాసెస్ ఇష్యూస్ రిసీవ్ మెథడ్స్ అండ్ గెట్స్ ద ఐపీ అండ్ పోర్ట్ ఆఫ్ సెండర్ అలాంగ్ విత్ ద మెసేజ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పంపించాలనుకుంటున్నామో మనం సెండర్ యొక్క పోర్ట్ అడ్రస్ అలాగే మనం పంపించే మెసేజ్ ని కూడా తీసుకుని ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెసింగ్ ద రిక్వెస్ట్. సో మనం పంపించే ఇన్ఫర్మేషన్ ని అలాంగ్ విత్ ద పోర్ట్ అడ్రస్ తీసుకుని మన అడ్రస్ కూడా అది ఐడెంటిఫై చేసుకుని అది పంపించాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేసామో ఇంటర్ మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా కూడా మనకి పంపించేస్తుంది. ఓకే, సి. So this is how the communication has been depicted here. So this is the P1 and this is the P2. ఇది ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అండి. సో ఎక్కడ మనకి ఎలా జరుగుతుంది, క్రియేట్ కమ్యూనికేషన్ ఎండ్ పాయింట్స్. కమ్యూనికేషన్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారనుకున్నాము, సాకెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఎండ్ పాయింట్స్, రైట్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ ద పోర్ట్స్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద పోర్ట్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ peer. వేరే ప్రాసెస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే అవే మనకి పోర్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీఆర్ బీన్ సెండింగ్ టు, మనం సెండ్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటే ఏం చేస్తాము, సెండ్ యూజింగ్ డెస్టినేషన్స్ ఎఫిమరల్ పోర్ట్ అన్నాం. సెండ్ యూజింగ్ డెస్టినేషన్స్ ఎఫిమరల్ పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి మ్యాచ్ అవుతున్న పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పోర్ట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ సెండ్ చేస్తాం. ఈ పర్టికులర్ డివైస్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఓకే ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్, సో దిస్ ఈజ్ మై లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ పేరింగ్ విత్ మీ. నువ్వు నన్ను పేర్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకో ఈ పోర్ట్ ని అని చెప్పేసి ఇంటర్న్ పీర్ టు పీర్ వన్ కి పంపిస్తుంది. అప్పుడు దెన్ వీ విల్ బి మ్యాపింగ్ విత్ టూ డివైసెస్ అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. అప్పుడు దే విల్ బి సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఈచ్ అదర్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాసెస్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దే విల్ బి క్లోజింగ్ దర్ ఫంక్షనాలిటీ. అప్పుడు క్లోజ్ చేసేసుకుంటాయి. అంటే సాకెట్ అనేది ఒక ఫంక్షనాలిటీ అనుకుంటే, సెండ్ అండ్ రిసీవ్ అనేది ఇంకొక మెథడ్ అనుకుంటే, సెండ్ అండ్ రిసీవ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ బి క్లోజింగ్ ద సాకెట్స్ ని క్లోజ్ చేసేస్తే దెన్ విల్ బి రిలీజింగ్ ద రిసోర్సెస్. మనం ఏమైతే అప్పుడు దాకా యూజ్ చేసుకుంటున్నామో రిసోర్సెస్, అవి పోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు, సాకెట్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న ఏదైనా డేటా అయి ఉండొచ్చు, అవన్నీ కూడా మనకు రిలీజ్ అయిపోతాయి. వన్స్ మనం సాకెట్స్ ని క్లోజ్ చేసాము అంటే we are been releasing the resources until the time we are going to use. మనం అప్పుడు దాకా వాడుతున్న రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా మనం రిలీజ్ చేసేసినట్టే. దట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద కనెక్షన్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద యూడిపి కమ్యూనికేషన్ విల్ బి డన్. ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పాం. ఫస్ట్
కావాల్సిన అవైలబుల్ పోర్ట్ ని మనం చెక్ చేసుకుంటాము, దాని ఐపీ అడ్రస్ ని గెట్ చేసుకుంటాము, ఆ డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ ని సర్వర్ తో రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేసి మనకు దానికి ఉన్న లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని బైండ్ చేసుకుంటాము, పేర్ చేసుకుంటాము. దెన్ సర్వర్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ అవర్ రిక్వెస్ట్, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అవర్ ఐపీ అడ్రస్ and sends the data whatever we requested in turn to the address that it is being identified. ఏదైతే అడ్రస్ ఐడెంటిఫై చేసిందో మనది ఆ అడ్రస్ ని నోట్ చేసుకుని ఆ అడ్రస్ కి దాని డేటా పంపిస్తూ ఉంటుంది ప్రాసెస్ చేసిందంతా. ఓకేనండి. అండ్ issues. So what could be the problem with this UDP data communication? So UDP communication లో ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మెసేజ్ సైజ్ ఇస్ బీన్ లిమిటెడ్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ 8K bytes మాత్రమే మనకి మోస్ట్ మెసేజ్ సైజే ఉంటుంది. అంటే ఓన్లీ 8 KB ఆఫ్ డేటా మాత్రమే మనం పంపించగలము. జనరల్ ప్రోటోకాల్ 216 bytes. అంటే పాసిబిలిటీ ట్రంకేషన్ అంటే మనకి మెసేజ్ బఫర్ సైజెస్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. మినిమం సైజ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. దట్ ఇది సింగిల్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మీకు తెలుసు. ఓకే, సో యూడిపి కమ్యూనికేషన్ లో మెసేజ్ సైజ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లిమిటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బ్లాకింగ్. Send is non-blocking and OP, అంటే that is opcode returns if message gets past the UDP and IP layers. Receive is blocking. ఓకే, సో ఎప్పుడు అంటే సెండర్ ఎప్పుడు బ్లాక్ చేసుకుంటారు అంటే ఎప్పుడు బ్లాకింగ్ అని అంటే రిసీవర్ కంపల్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద నాన్ బ్లాకింగ్ పొజిషన్. తెలుసు కదా, అంటే వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషనే కాబట్టి until and unless the corresponding receiver receives the data, the sender will be in the blocking state. Okay, and at the same time receiver is been blocking with discard if no socket is bound or no thread is waiting at destination port. ఒకవేళ కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి లేదు, నో సాకెట్ ఇస్ బీన్ బౌండెడ్ అండ్ నో సాకెట్ ఇస్ బీన్ పేయర్డ్ అండ్ నో సెండర్ ఈస్ అవైలబుల్ నౌ అని అనుకున్నప్పుడు రిసీవర్ ఎప్పుడు బ్లాకింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ సెండర్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ వన్, సెండర్ ఈస్ బీన్ పేర్డ్ విత్ ద సాకెట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్, దెన్ ఓన్లీ ద రిసీవర్ విల్ బి ఇన్ ద యాక్టివ్ స్టేట్. అది ప్రాబ్లం. అంటే ఎప్పుడు కూడా సెండర్ అండ్ రిసీవర్ అనేది యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉండదు. ఇన్ ద యూడిపి కమ్యూనికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ అ బ్లాకింగ్ సిచ్యువేషన్. సో ఒకటి వన్ సైడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సెండర్ ఒక డేటా పంపించిన తర్వాత రిసీవర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తేనే ఓన్లీ ద బ్లాకింగ్ ద సెండర్ విల్ బి ఇన్ నాన్ బ్లాకింగ్ స్టేట్. అలాగే రిసీవర్ ఎప్పుడు బ్లాకింగ్ లో ఉంటుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే సెండర్ యాక్టివ్ లో ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే యాక్టివ్ లో ఉంటుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద బ్లాకింగ్ స్టేట్. దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇష్యూ. And next one is timeouts. Reasonably large time interval set on receiver sockets to avoid indefinite blocking. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి బ్లాకింగ్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది కదా, సో బ్లాకింగ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే లార్జ్ ఇంటర్వెల్ ని పెట్టుకుంటాం. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్ లో మెసేజ్ వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాం, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, అక్కడ నుంచి ఎక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు, ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ రిసీవర్ పడుకుంటుంది, సెండర్ పడుకుంటుంది. మళ్ళీ వాటిని ఇన్హిబిట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక యాక్టివ్ మెసేజెస్ ని, యాక్టివ్ సింక్ ని మనము ట్రిగర్ చేయాలి. సో ప్రతిసారి సెండర్ ని రిసీవర్ ని కూడా మనం ఇన్హిబిట్ చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ దానికి ఒక మెసేజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ కి టైం ఇంటర్వెల్ ని లార్జ్ టైం ఇంటర్వెల్ ని సెట్ చేస్తున్నాం. ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది ల్యాబ్స్ అవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ స్లో అవుతుంది. సో అంత టైం ని మనం ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? రీజనబుల్లీ లార్జ్ టైం ఇంటర్వెల్ సెట్ ఆన్ రిసీవర్ సాకెట్స్ టు అవాయిడ్ ఇండెఫినెట్ బ్లాకింగ్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం లార్జ్ ఇంటర్వెల్ పెడుతున్నారు అంటున్నారు. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుంది, టైం విల్ బి అవుట్, ఆటోమేటిక్ గా టైం మనకి వేస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇష్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ. No specification of sources, typically many to one and one to one is possibly via designated send receive sockets. అంటే ఏంటంటే సెండర్ అయినా క్లయింట్ అయినా సర్వర్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా సరే ఐదర్ క్లయింట్ కానీ సెండర్ కానీ తెలుస్తుంది, లేకపోతే ఐడెంటిఫైడ్ పోర్ట్స్ అని అనుకుంటే ఎవరు పంపుతున్నారు, ఏం పంపుతున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి లేకుండా జస్ట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ ద డేటా. సోర్స్ తెలిస్తే చాలు, సోర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొస్తుంది, సోర్స్ నుంచి ఏ పోర్ట్ కనెక్ట్ అయ్యింది, అది సెక్యూర్డ్ పాతా కాదా, సెక్యూర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదా అనేది మనం చెక్ చేయము. దట్ ఈస్ ద రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ. ఎవరి నుంచైనా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం రెడీగా ఉంటాము ఇన్ ద యూడిపి కమ్యూనికేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒకటి, మెసేజ్ సైజ్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ వన్ అండ్ ద లిమిటెడ్ వన్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద యూడిపి డేటాగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బ్లాకింగ్. సో వన్స్ డేటా క్లీన్ గా క్లియర్ గా టైం టు టైం ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళకపోతే అటు బోత్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ బోత్ విల్ బి ఇన్ ద బ్లాకింగ్ స్టేట్. అండ్ టు అవాయిడ్ ద బ్లాకింగ్ ఇన్ జనరల్ మెసేజ్ ఇంటర్వెల్ ని చాలా లాంగ్ ఇంటర్వెల్ లో పెడతారో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ల్యాబ్స్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ సోర్స్ నుంచి అయినా మనం రిసీవ్ చేసేసుకుంటాము. సో వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద యూడిపి డేటాగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్.
issues ఏంటి, మెసేజ్ సైజ్, బ్లాకింగ్, టైమ్ అవుట్స్ అండ్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇష్యూస్. సో ఫెయిల్యూర్ మోడల్స్ అని మనం అనుకున్నాం దీనికి ఫెయిల్యూర్ మోడల్ అని ఒక నేమ్ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దాని కోడ్ ఏంటనేది చూసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో టీసీపీ కమ్యూనికేషన్ కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, టైం అయింది, క్లోజింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ప్రాజెక్ట్ సెషన్ ఉందంటే ఎవ్రీబడి అటెండ్ వితౌట్ ఫెయిల్. 2:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ మెసేజ్ పెట్టినట్టు గైడ్స్ విల్ మానిటర్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. మీ ప్రెజెంటేషన్ ఖచ్చితంగా గైడ్స్ వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు. ఓకే, సో అందరూ ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. గెట్ రెడీ విత్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ అకార్డింగ్ టు ద గైడ్లైన్స్ గివెన్ టు యూ and ready for presenting your preliminaries of your project. Okay, thank you.